Ujambo mtazamaji popote ulipo, karibu ndani ya gumzo la KISE, nikiwa presenter hadi sipo peke yangu bali na wenzangu hapa ambao watajitambulisha kwa kwanza na upande huu. Okay, naitwa Lenendeze, karibu sana. Leo tupo hapa manake tuifahamu ile kauli sana kwamba mkono mtupu wa ulambu. Tupo na mambo makuu ambayo tutakuwa tunazamia na kuyazungumzia. Mengi tutapata hapa na wazidi kutufuatilia kwenye mitandao zetu za kijamii. Tuanze na likizo ndefu za wanafunzi wa shule ya upili na wanafunzi wa shule ya msingi. Karibu miezi miwili hii ikiwa ni likizo yao na wanaelekea kufikia katikati ya likizo yao. Waonaje, wanapaswa kuishi vipi na wazazi wao? Na hivi sasa kuna visa ambavyo vimeripotiwa ambavyo kuna wanafunzi wanajumuika na kuhusisha na masuala ya mihadarati. Je, wanaweza toa ushauri upi? Swala hilo ni pana sana. So just to begin with, the problem with most of our students is we really are, let me say, we want to rule ourselves. Your parents tell you so, but you do the opposite. Okay? I think the best advice given by a teacher when students are going to holidays are go home and help your parents. That's the main purpose for the holiday. You're not told to go home to get engaged into drugs, go home and start riding bodas for money, go home and do what. Yes, in as much as you need to hustle, yes, but you should categorize your hustles, okay? You should know that this is way too dangerous for me as a student, and this is much safer for me as a student, okay? And you should also look at the kind of people you hang out with during the holidays. It's kind of a big deal. So nikikuuliza hiyo unasema sita alikuwa anaenda kuendesha bike. Kama mseko don hakuna food, hakuna itabidi ingie atafute mwenye hata kama ametoka shule. That's why I'm saying you should categorize your hustle. You should look at the kind of hustle you're doing. Then, okay, what about boda? Umebeba mtu ama umetoka kudeliver mtu and then you meet an accident on your way back. Kuna ndio hiyo ndio ulikuwa unatafuta. Who will treat you? Pia no insurance. Mkizungumzia swala hilo la kuendesha pikipiki ama kumikia boda, pia kuna sheria ambayo iko pale kudhibiti watu. Si kila mtu anaweza kuchukua pikipiki aende kwa barabara. Kuna sheria lazima ifuatwe na serikali imesema mtoto yote ama mtu yote chini ya miaka 18 hafai kujihusisha na masuala kama hayo. Sijui unasemaje? Okay, mimi semeti unaona njia tu wao. Watu kiangalia sasa hivi unaangalia watu wadogo pia wanaendesha bike. Utafanya wanaendesha wewe ni ikiwa kama hata ilikuwa ni hatari, lakini unaweza kuta mtoto kwa hivyo iko under age but anatafuta kitu yenye anaweza ziona at least pia yeye apate na mzazi apate. Hata kama mzazi anajishana pia anatafuta kazi anaona nini itakuwa jioni. Sasa siku moja pia wewe ushaikuwa mwanafunzi aidha wa shule ya upili ama shule ya msingi. Likizo yako ulikuwa unaitumia vipi? Mimi kwetu kuna vile kwa kiasi namba tunashinda tu kwa nyumba, hamna mambo mengi, na mimi mwenyewe nilikuwa nimejiwekea kuna kutembea sana na naangalia wase wengi kuna watu wengi unaweza tembea nao ingie place nyingine tofauti na unatembea nao upate kitu maana. Mbona mwenzangu mwenzetu hapa amesema jinsi ambavyo yeye alikuwa anatumia likizo yake, na wewe unaweza tueleza ulitumia vipi kwa masuala ambayo yalikufaidi ama yalikupoteza? Okay, at some point, whatever I did, some actions I did, I came to regret them. But at some points also, there are some things that I did that I can never regret some things. But okay, I cannot say that everything I did was bad. Neither can I say that everything I did was good. There was the negative and the positive side of it. Tukizungumzia tu hili swala la likizo, tunaona wanasiasa wanazidi kuhimiza wanafunzi wazidi kuishi na wazazi wao vizuri, na kuna
kuna zile michezo ambazo zimebuniwa pale kama zile mashindano ya mpira wa soka. Ukiangalia kuna Fast Malala Cup, kuna Amunasi, kuna tukizungumzia hayo masuala yote kuhakikisha kwamba wanafunzi wananufaika kutokana na likizo hii. Kwa hiyo wanaona kwamba wanafanya tu kuwanufaisha wao wenyewe ama ni vile wanajali mwanafunzi. Okay. You know, kama when you umesema most of the sports in the league, they are not just to keep the student away, but they are also there to nurture the talent of the child. They are also there to give exposure to the child. So the moment these sports related to the spotlight during the holidays, it is kind of something that is I must tell you it's first. For example, in football, during the holidays, by 11, tunatoka pitch tuseme tu, we are too tired to go drinking with friends or doing whatever. At some point, it will give you a day. But there are some who it doesn't happen. Lakini nikuulize kwa unanisa watifu mtoto mmoja anasema anaenda game, anajua tuseme game ime saa 5 inaenda mpaka jioni. Kuna mwingine take advantage hapo pia. Anaambia mzazi nimeenda game. Umeona? So after na timu za kwa vitu vingine tufai kama like some drugs nini au vitu sometimes hatujui tuwaitaje. Je, pesa kuangalia msiangalie venye inasaidia, kwa tunaangalia the other side ni serikali imeleta. Wengine serikali sometimes sasa hivi inateka advantage za kutumia kwa watoto ama kwa wazazi. Ukiangalia venye sasa tax imepanda. Tunaona venye tunazungumzia masuala ya elimu, masuala ya shule, lakini sasa wewe una ujumbe upi kwa mwanafunzi ambaye sasa hivi yuko nyumbani pale, waweza kumshauri ajihusishe na masuala yake ambayo shule zitakapofunguka yeye ataona matunda ya uvumilivu wake? Mimi nitasema ni kama uko na talent yote, wafanye kitu kinaweza kusaidia hata kama uko nyuma kwa vitu. Sasa hivi tumeletwa TikTok, just do the right thing. Unajua inaweza kusaidia mbeleni, ukirudi shule pia inakusaidia. Ama unafanya uko na talent inaweza kuingizia pesa. Unaweza pia fanya ili ukienda shule, set time unapigia mzazi unaambia mzazi nimeishiwa pocket money, si na at least pia uone tusikae tu hivi. At least pia mtoto aone ajisaidie pia yeye. Msemi kitu manake wenzangu hawa washasema, ila mimi ushauri wangu kwa wewe mzazi na mwanafunzi, nyinyi wote lazima mkae pamoja, mjue ni mbinu ipi ambayo mtajisaidia nyinyi wenyewe. Manake mzazi ni wakati wako wa kutafuta hela ama school fees. Ifikapo mwaka ujao mwanafunzi asikae nyumbani, aende shule. Na pia mwanafunzi ni jukumu lako kumsaidia mzazi wako. Mwanafunzi ni jukumu lako kumsaidia mzazi wako na kuhakikisha kwamba unampea matumaini ya kuzidi kutafuta hiyo karo. Nataka sasa tuzungumzie swala kubwa, swala kuu zaidi, mitihani ya kitaifa. Wiki jana ama takriban wiki moja unusu hivi, ule wa darasa la 8 ulikamilika na hivi sasa unazidi kutainiwa. Pale kuna mwanafunzi alifanya mtihani huo na kuna mzazi pale ana matarajio. Wewe unaona kwa mwanafunzi yule ambaye alifanya mtihani huo sasa hivi anafaa kuwa vipi? Okay, I think for the KCPE and can say something. Kabla uongee, unajua kuna mwingine anaona akimaliza sasa mtihani sasa amekuwa mwanaume ama mwanamke, anaona sasa amefika. Wewe siku moja ushaikuwa kwenye darasa la 8 ulikuwa na hisia vipi? Talk about your experience. Okay, after KCPE, okay, yeah, hiyo feeling ya kuwa mwanaume ama nini unajisi umekuwa mkubwa, it must be there, but out of experience, it's just the beginning of the journey, because there is an English adage that goes, if you close a chapter, you open another. That's just a chapter you've closed. You're now beginning from 0 miles again, and hiyo penye unaendea ndio hapo. Ukimaliza hapo sasa, you are free to
to call yourself a man, because it's the toughest of them all. But see, could discourage. I'm not saying this to discourage you, but just to encourage you to see the brighter future you have ahead of you. Don't let completing your KCPE or your primary education make you do some things that you end up regretting in the future. Tunasema kwa mzazi yule ambaye mwanafunzi wake ama mtoto wake amefanya mtihani wa kitaifa na anatarajia mengi zaidi, wao waona manake ukifanya mtihani watarajia kuwa umepasi ama umefeli kidogo. Sijui sasa mzazi, kuna mzazi ambaye yeye ana matumaini tu kwamba mwanafunzi wake atapasi, lakini matokeo yakifika anakuwa amefeli. So uweze mwambie nini? Naweza sema ni hawezi jua kitu gani inakuja, hawezi jua kesho utaamkaje. Hata sasa kwa hapo hawezi jua 10 minutes zinakuja nini itahappen. So kitu yote mzazi itakuja wewe kuelewana tu na yenyewe, ama ukae muongee na mtoto. Si eti mtoto amepita hivi unasema rudia upate tu, huwezi jua next time akirudia itatokea nini. So sasa hivi mzazi tu aone mali. Kwa kama unaona mtoto wako anaweza enda level nyingine, muache naye. Kama uone aeze ongea naye kwa namna nzuri, muelewane. Hivyo ndio nasaidia. Sisi sote hatutoshani, kila mtu ana ubora wake. Mwenyezi Mungu alitumba kwa njia tofauti tofauti. Huyu aweza kuwa mwalimu, huyu daktari, huyu mwanahabari, lakini cha msingi ni kwamba sote tufanikiwe. Natumai mzazi umesikia hilo. Yote 9-10 ni kwamba mtihani wa shule za sekondari KISECOLLEGE unaendelea hivi sasa na ni wiki ya pili. Kabla mtihani huo uanze, serikali ilikuwa imeweka mikakati kupitia kwa waziri wa elimu Ezekiel Machogu, akatangaza kwamba hakutakuwa na udanganyifu wowote. Lakini hivi sasa kuna visa vimeripotiwa pale. Waweza sema ni makosa ya mwanafunzi, makosa ya mwalimu, ama ni wizara kwa jumla imelegea? There is no one to blame such situations, because things do happen. However much of let me call them what? Zile mikakati umeweka, the strategy. However much you strategize, there must be a weak point in your strategy. So yes, there was a weakness. Don't you? The government also, it's upon every single person, the student, the teachers, the government, and every single to affirm that there is no cheating in the examination. Okay, so everybody has a part to play in this. And if there is a backside in it, then we don't have who to blame, because everybody will claim to have played this part very well. Okay. So the thing is, yes, the government may have strategized, the teachers may have strategized, but things do happen. Na si mara ya kwanza kwa serikali kutangaza mambo kama yale, mikakati ambazo zimewekwa mwaka jana, hata mwaka huo mwingine, bado serikali ilikuwa inasisitiza tu pale kwamba hakutakuwa na udanganyifu, na mwisho tulikuwa tunashuhudia wizi wa mtihani. Kwa unaona ni kama imekuwa ni mbinu ya serikali kupitisha tu, ama inamaanisha kile ambacho tunazungumza? Hapo siwezi sema ni serikali. Unaweza kuwezi sema ni wanafunzi, serikali ama nani. Ni kila mmoja. Unajua sasa tunaangalia uaminifu kila mtu. So what is the serikali? Because tukilaumu serikali, the government has made arrests. Yeah, to me the government is also doing its part. Tukilaumu walimu, they are there to make sure that the students progress. Yeah, tukilaumu wanafunzi pia watasema this is the only escape route. So there is nobody to blame. Wajua, tukizungumza hapo ni kama unajua hiyo blame game, yani mchezo wa kulaumiana, inaweza kuja kwa mwalimu, kwa sababu mwanafunzi wewe amefunzwa lakini bado haamini kile ambacho amefunzwa, na mwalimu anaendelea na kuiba mtihani. Unaweza kuona ni kama hawako wamejitayarisha vizuri. I can also take the blame to the system of education that we were at back there, because it was a system of education that tested memory, not intelligence. Get it? But okay, not everybody has a sharp memory. Some have faded memories. So you want to tell me that if you can remember well, I can also remember well. No. Some of us will need backup to remember, and that's what some. Ukiangalia sasa hivi ni kama
jinsi takwimu zinavyoonyesha ni kwamba walimu takriban 23 hivi wamekamatwa na walimu wakuu karibu 3 hivi pia walishikwa wakiwa wanajumuika na udanganyifu wa mtihani. Kwa kuwa tumefika wakati pia sisi tunajiuliza, mwalimu anaweza aminika wakati wa mtihani? Ama nyinyi mnaona ni kama sasa imefika wakati, ikifika wakati wa mtihani tulete madaktari wasimamie mtihani, ama tulete wahandisi wasimamie mtihani? Iweje walimu ambao waaminika, wanapewa heshima na mamlaka yote na serikali wasimamie mtihani, alafu wanajihusisha na mambo kama haya? Kabla sijajibu acha niulize swali moja. Hawa walimu wameshikwa na mtihani sasa hivi kwa serikali, kulini waulize walimu wanafanya bana na serikali, si ndio? That means kuna subordination between our teachers na serikali. Ukiangalia mtihani hii ikifika wakati wa kutengeneza na kuichapisha ni walimu wanafanya. So wameaminiwa, wamepewa majukumu rasmi kwamba hawa ndio wanahusisha na uchapishaji wa mtihani. So kila kitu wanaijua na sidhani kama wakichapisha hiyo mtihani ndani si bado serikali kuna ulinzi kuna ulinzi, lakini tayari walimu ni wale. Unajua wakati mimi naitengeneza kitu tayari mimi nakijua. So swali ni walimu wasiaminiwe. I don't think the main purpose of education, or let me say the other purposes of education is to teach the integrity, honesty, and being a member of the society. Now sasa hawezi niambia eti you the one teaching me how to be integral, you the one teaching me to be honest and faithful, and then you come to do such things and expect me to still hold on to the values. So waona ni kwamba walimu wanafuata nyayo ya serikali, ama unaona ni kama ilikuwa ni mila na tamaduni ambazo lazima zikumbatiwe? Okay. Once I was in high school, and the main reason as to why some of the teachers assist is to make their name, and that is a selfish act. Because you make your name, yes. So, but what about the student that you made cheat? You think that he has some integrity in him, to think that he is wise, or to think that he is knowledgeable, and yet he is not. He is out there in the world with the concept of cheating. He'll cheat in everything because that's what you taught him. Nataka tuzungumzie hatari ya masuala haya ya kuiba mtihani. Kuna mwanafunzi ambaye mimi alipatikana kiiba mtihani. Labda kama unajua masuala ya sheria kidogo, waweza jua kosa kama hili mtu anaweza adhibiwa aje? Kosa kama hili, if found guilty, the person can face to a maximum something like 6 months imprisonment or to a cash bail, which I don't know how much. I think that will be determined by the court. Na labda tukimalizia swala hilo, tuone kwamba kuna mwanafunzi yule ambaye atakosa mtihani kwa sababu alijihusisha na masuala ya udanganyifu ya mtihani, na kuna mwanafunzi mwingine atapita mtihani kama hajapatikana mahali patikana, na atakapofika pale kwenye chuo kikuu, kosi ile ambayo ataitwa kuifanya mwishowe mlemee, athari ni ipi? Wewe umepata alama ya A lakini umekwenda pale kwenye chuo kikuu, kosi ile ambayo umeitwa kuifanya umeshindwa, waweza dhani itakuathiri hapo? Kwa tu nilipa na nimekuja hivi, na najua mimi iko sinizana yenyewe ndio tumetoa kidogo wale ndio utakuta mtepuka hiyo. Msemi kitu manake kuna kila mahali wanasema kuna sheria zimewekwa na mikakati ya kwamba mtihani lazima nilinde, watu waifanye na imalizike kwa amani, wengine wapate matokeo iwe ni ya kuridhisha ama ya kutokuridhisha, lakini kila mtu awe kwenye ubora wake. Wenzangu, kabla asimalizie, kuna kitu unataka? So hapo kwa kwenda campus na kufanya course unakuta hawezi kufanya, si ndio? Most of our parents tend to dictate the kind of course we are going to do because of the grades we have. I would advise parents, let the student decide whatever he wants to do.
he or she has his own dreams and goals for in the future. Give your child a chance to make his or her own future. Don't be too much engaged into the future of a child. You already did your part by providing him the necessary things to go to school. You paid your school fees, you made sure he or she had the uniforms and whatever. So when it comes to the course he or she wants to do, let him or her decide by herself. Masuala hayo yanashughulikiwa vilivyo, maanake kuna mtaalamu wa KISECOLLEGE ambaye amejumuisha mambo hayo yote. Sasa tuingie kwenye masuala ya siasa. Siasa tunapoamua siasa, kila siku tukiamka kwenye vyombo vya habari tutaona wanasiasa. Tuzungumzie sasa masuala ya Rais William Ruto. Alitoa ahadi chungu nzima wakati wa kampeni na hata baada ya kampeni, na kila siku bado anatoa ahadi hayo. Mengi aliyasema na tumeona ni kama machache yametimizwa. Waweza kumbuka ahadi yote ambayo Rais William Ruto aliweka kwa Kenya? Kama gani? The fact that anasema atapunguza gharama ya maisha, masuala ya gharama ya maisha. He also promised that by the time he was entering power, he said taxes were high and he will reduce them. But what I see now is that the taxes are getting high. Sasa tena ukiangalia Rais William Ruto anasema kwamba amekopa madeni, lakini imefika wakati amekopa madeni. Na wewe unaona ni kama ameona hatuwezi kutegemea sisi wenyewe, madeni ambayo tena yanazidi kopwa, yanakopwa tu kwa sababu yake yeye mwenyewe binafsi. So first of all, Kenya is a developing country, and being a developing country, we are still classified as a third world country. We cannot take care of ourselves by our own because it is in Kenya. First, kitu itafanya kwanza tuwezi develop na pesa yetu, it's because of corruption. There is a high level of corruption in the Kenyan government. Unajua, ukisema kuna ufisadi kwenye serikali hii yetu ya taifa, lazima uwe na ushahidi. Kuna ushahidi upi ambao unaweza kudhibitisha kwamba kuna ufisadi? Okay. Years ago, then NYS scandal. The daughter of Gavana Waititi. Wajua, tunazungumzia uongozi wa William Ruto. Okay. Hatuzungumzii uongozi wa William Ruto. Okay. Currently, we are in a country where we are witnessing prices hiking, the economy is inflated. Okay. And the second thing to back up my view that there is corruption in the government is there is no way. Okay, you heard about this fact of mama analeta mafuta ya sindio? Okay, it's through corruption. It's so sad to hear that the government, through its corrupt official, are trying to deprive this woman of her rights because she already applied for all the necessary documents. Ukisema masuala hayo ni tofauti sana na haya. No, I'm just backing up my accusation. Na koti. Serikali pia imekuwa ikitangaza kwamba whatever is there that was said by the lawyer in a press conference was the woman had applied for all the legal rights for the oil to. Okay, kidogo tu, maana haya masuala tunayazungumzia hivi karibuni, lakini wao kwenye haya tunaweza sema promises ambazo William Ruto aliweka kwa taifa. Sasa hivi tunaweza niambia kuna ahadi moja yoyote ambayo ameitekeleza, na kama hajaitekeleza gani anakimbizana nalo kuhakikisha kwamba alifikapo mwaka 2027 hapo yameiafa? Inaona ni pia ni affordable houses zinatokea. Hiyo ndio nimeona kufanya watu. Hizo vitu zingine ukiangalia upande wa tax alisema itashuka, but sasa hivi
ndio zime opposite. Okay, tuseme hatuwezi kutegemea kwa pesa yetu yenyewe, tutegemea kwa nani yetu amechukua loan, hiyo tunaelewa. Hata Tanzania ile time ya Magufuli, ukiangalia hiyo nchi alipoingia na kila kitu, aliweza kila kitu taxi kwa hai, ndo alipe hizo madeni zilikuwa, na alifanya hivyo ndo akarudisha tax ikakuwa sawa kwa Tanzania. So maybe tuseme Ruto ndio njia inaenda kupitia au watu wezi ndio masuala hayo ya ushuru. Kuna vitu ambavyo ushuru utakuwa unadoswa zaidi. Kwa mfano sasa hivi nataka kutafuta kitambulisho cha taifa, lazima utalipia shilingi 1000, ama kama umeipoteza unataka kuitafuta tena kwa mara ya pili unatoa shilingi 2000. Hiyo ni haki? Si haki, because getting an identification card is the right of Kenya. And after you attain the age of 18, you have all the rights to start applying for an ID card. You have all the rights to get an ID card at a free 0% tax rate, free of charge. And then there comes in a situation where you have to look for 1,000 shillings in order to get an ID card. That's not fair. What about that orphan child when anahitaji ID? What about how the people with the low income wanahitaji ID? Lakini tukiangalia vile umesema hizo ID ni 1000, ukiendelea unatoa 2000. Mbona ukiangalia sasa hivi mimi nafikiri hizi serikali nyingi. Because mzee anasema ni bora, okay, mimi naenda kazi usiku, natoka nyumbani saa 4 na rudi saa 9, naweza kutana na nini polisi katikati ya hizi, inabidi ni forge ID nitembee na vitambulisho gushi vitakuwepo, lakini tunajua sote kwamba itakuwa ni kinyume na sheria kuwa na kitambulisho kama kile, na kuna adhabu kali kwa yoyote yule ambaye atajaribu kuchukua hatua kama ile. Sisi sote tunaifahamu, ndio hatukatai, lakini tuna wananchi wa Kenya ni yule. Hata unyime hiki, lazima kuna venye atafanya apate hiki na survive vizuri, maisha yake yaende vizuri. Na sisemi kitu, maanake tuambiwa siku zote kwamba mamlaka ya uongozi ipo mikononi mwa mwananchi, na mwananchi ndio mwenye kuamua. Natumai tukifika kwa mwaka 2027 sote tutakuwa tumesoma na tumejifunza kutokana na hili. Tusifungwe macho. Na kabla sijatoka hapo, kuna mwanasiasa kiongozi wa upinzani nchini Afrika Kusini alikuwepo nchini, na kuna kauli ile alitoa, labda nikinukuu, kuna kauli alitoa, I don't know if President Ruto means it because he said so many things and I cannot locate him these days because the things he said during elections and the things he's doing now are two different things. So mimi na kauli tu hapa, ama nina swali tu hapa. Huyo ni kiongozi wa upinzani nchini Afrika Kusini, alikuwa hapa nchini. Imefika wakati ambapo hata viongozi wa nchi za kigeni wanatoa malalamishi kama haya. Wewe wahisi kwamba ndio ni nzuri kwa kiongozi kama yule kutoa matamshi kama haya, ama yana athari ipi kwa nchi yetu? No, kwanza ina athari kubwa sana ikikuja kwa upande wa ushirikiano wa kimataifa. That can largely affect the diplomacy because people, the foreign presidents or the foreign leaders will now start turning Ruto as a liar or somebody who makes false promises. Okay, and then they won't believe in us. You go there, you want them to help you with a certain problem, they don't do such because of the term that was used by a fellow leader who is well known. Tunaweza kuona viongozi wa upinzani nchini Kenya wakiyashabikia matamshi yale, akiwemo aliyekuwa waziri mkuu Bwana Raila Odinga na wengine wamekuwa wakishabikia. Kwa hiyo ni kwamba walitumia Julius Malema kama unaweza sema kifaa chao cha kumfikia Rais William Ruto. Sema hiyo hapana, kwa sababu I think
I think nani alipoingia President Ruto, I think ndio ni President South Africa za Kenya wanini ndoka leta hii mambo na passport unaweza South Africa, si ndio? So ukiangalia mimi naona akona right venye ngombe hajakosea, hata leo na sema Raila wa kumsupport hiyo ni sawa, kwa sababu alikuwa ameahidi sasa sijini mimi naona zingine ziko sawa azina. So hili linamaanisha kwamba nataka kusema kwamba kauli ya Julius Malema ni sawa? Ni sawa. Ndio alisema kivi yake. Okay, we can't say for sure that it was the work of Raila that they used to Malema as a tool to incite such an opinion. But I think from whatever Malema said, it was from his own terms, not from anybody's. And therefore, what Raila and Martha did was just to appreciate the effort he made in helping the Malema convince Kenyans to see the negative side of the government, which is what the opposition is doing. So, acha tufanye sisi hatuwezi sema Malema iko right, hatuwezi sema wako right. Tufanye our viewers, the best thing in the fact, comment tu hapo chini, tutaangalia na tuone kina nani wako right. Pia nini mwani tuko na nini kwa issues kwa leo, tafadhali sisemi kitu. Nishaambiwa mtazamaji wetu kwamba tunahitaji maoni yako kuzidi kujuza yale maoni ambayo unahisi kutokana na uongozi huu wa William Ruto, swala kuu ikiwa ni ufisadi na kauli ya kiongozi wa upinzani nchini Afrika Kusini. Bila kwenda mbali, nataka tuzungumze ziara ya mara kwa mara ya Rais William Ruto nchi za kigeni. Zinatugharimu pesa nyingi sana kwa mtoza ushuru pale ama mwananchi ambaye anagharamika kwa masuala haya. Wewe waona imefika wakati ya Rais William Ruto kukatiza ziara hizi ama azidi kuongeza tu? Manake ukiangalia pale ziara hizo zinatuletea mambo mengi sana. Ukiangalia mikataba za kibiashara zinatiwa sahihi pale, na ukiangalia rais wetu lazima kujenga urafiki na nchi za kigeni ambazo sisi kama Wakenya ambao bado tuko kwenye nchi ambayo inayokuwa hatujafikia ile kiwango ya kujisimamia sisi wenyewe, ina manufaa kwetu ama imefika sasa wakati tunalipinga? I think they should be reduced, not completely cut off. The business should be reduced. Yes, it helps our economy. Even going there, signing business contracts, signing diplomatic agreements, whatever. But they should be reduced. Okay. My father had this policy that if you visit a friend or if you need help from a friend, it's not a must that you must visit. No. If he's a friend indeed who has genuine intentions of helping you, if you invite him or her over, he or she will come. Sasa tuzungumzie nchi ya Uingereza. Rais William Ruto kupitia kwa waziri wake washaitembelea ile nchi na wakaahidi kwamba pia hao watazuru taifa hili, na muda si mwingi sana. Ni kijana tu ambapo tumeweza kuona ile naitwa nani, King Charles alikuwa hapa nchini na tuliona mengi sana akiyafanya. Kwa hiyo ni yote yanatokana na bidii ya William Ruto na ziara zake. Okay. King Charles visiting Kenya can move to business. Wow. Bila kando na hilo, jana tuliweza kuona rais wa Romania amekuwa nchini. Yeah, I was just talking about King Charles. There can be two possible reasons of King Charles visiting. Economic reasons. The second thing, these are visits from the colonizer. We were colonized by the British. King Charles is the king of the British. Okay, so he just came to visit the colony to see how the colony is doing, and to assist wherever the necessity is. Okay? So we can say for sure that he is paying back the visit. Labda nikurudishe tu nyuma kidogo.
wakati ambapo rais wetu William Ruto alipochaguliwa aliweza kuizuru taifa lile na akasema kwamba tuyazike yale yaliyopita na tuyagange yajayo, na Mfalme Charles watatu alipokuja hapa nchini akasikiza tena na kuyarudia maneno yale kwamba yale yalipita, tuangalie mbele. Wewe uone tukiangalia unajua sisi binadamu tuangalie hizi nchi mbili. Kitu tuende na kilini. Sasa hivi either wewe kwa just space ya nchi vile iko ama wale ule kwa just space yetu, so sisi tuwe careful na wao careful. Tujue vile tutakaa. Because this for sure will tell you. By the end of King Charles' reign, he shall have visited all the countries under the Commonwealth. Not because he's paying back the visit, but that is part of his gift as a king. Sasa wewe wajiuliza, ama kuna swali la kwa kujiulize, mbona hakwenda nchi ya Uganda, mbona hakwenda nchi ya Tanzania, kuja tu Kenya? Okay. He can't visit all the countries at once. Just to share you his visit. Hizi ni nchi jirani, ingesema acha nitoke kwa sababu ni nchi jirani, acha nizitembelee zote kwa pamoja, lakini zote tu Kenya. We are talking about a world leader. Somebody who has priorities. So his decisions are swala lakini nataka tulibane hivi. Tulikuwa tunazungumzia ziara ya Rais William Ruto na mimi nilikuwa nawatolea tu mfano, lakini nimeona mmezamia sana kwa hiyo mfano wangu kuacha ile kauli ambayo mimi nilikuwa nataka kusema. Kulingana na takwimu za fedha ambazo sitaki niseme zote, lakini tunajua kwamba nchi inatumia pesa nyingi sana kwa ziara kama zile, maanake kuna wale ambao wanaandamana na rais. Kwa hiyo waona idadi ile isemekana kwamba ni watu wengi, na siku moja rais akasema watu watapunguzwa, lakini ikifika yeye kwenda nje bado watu ni wale wale. such travels. Accompany the president. It has some security details. That's enough. That is not something too good. Wana tuseme si kwa baba President Ruto angalia nyumbani. The time yenye babake na mamake wamesema wanaenda place fulani, tuseme sahii wanaenda kama Mombasa, walikuwa wao wanaacha, si ndio? Mbona asitumie hiyo nani yaone, acha niache ndo at least pesa ndio nimetakuwa umeona. Na hizi ziara zenye anazifanya azipunguze, acha keti na mawaziri waangalie sekta gani imelemewa na watu kwa hiyo mikakati tuone kwenye kutaenda. Sasa pengine akipunguza hizo ziara, Kenya sisi tutakufa jamii, manake kupunguza hizo ziara azipunguze, lakini asisimamishe. Cha pili ni kama una uhakika, lakini kama una uhakika uache. I just want to remember him. But there is this African president who has banned such travels in his country, including himself. So ni sasa hivi Ruto aanze kujenga nchi. Sasa hivi kwa maana ukiangalia tax nini vitu zimekuwa mingi zina happen Kenya. Mbona asikae na hao mawaziri angalie wapi ndo kubaya ni hapa. Tuangalie hii tax trade kama unajua tuongee kweli, petroli imepanda, si ndio? Tumeambiwa unga imeshuka kiaje, na unajua petrol the distance yenye itakuwa petroli inapeleka kule lazima itapanda, si ndio? Na unga mali iko, wezi niambie mimi iko na company imebeba Kisumu
wetu ni kwamba kama ni ziara za kunufaisha nchi basi ziendelee, na kama ni ziara zile za kunufaisha wewe mwenyewe ni bora waziache na uyatekeleze yale ambayo mwananchi wa kawaida anatarajia. A single penny sent from two people being not allowed to travel can help fix something in the economy. That single penny is very important. Na tukiingia kwenye masuala ya uchumi, kuna sakata ya mfanyabiashara Njeri ambaye alipotea kwa takriban siku 5 hivi, na alipopatikana kuna malalamishi yaliyotoka pale, ikisemekana kwamba mwanadada yule alikuwa ameagiza mafuta kutoka nje. Alipofika nchini akawa anatishiwa na serikali, na serikali yale ni madai yake, na ambapo serikali pia kwa upande wake imejaribu kujitetea. Sasa hapa tumwamini nani ama nani anasema ukweli? Wewe waona ni serikali iweze kuwa yasema ukweli ama ni biashara? Kutoka mafuta yanayogharimu bilioni takriban 17 ambayo yaliagizwa kutoka nje. Serikali imesema hao ni makateli, na mfanyabiashara yule amekuwa akitetea akisema biashara ni yake, mafuta ni yake, na akatoa stakabadhi ya kuonyesha kwamba yeye ni mmiliki halali wa mafuta yale. So nikuulize, kuna sekta ya mafuta. Unajua siku zote ukitaka kuimport kitu kutoka mahali kuja nchi yako lazima uko na license, uko na nini, kila kitu lazima uwe nayo, ndio. So mbona hiyo sekta isitokeze wakasema huyu mama amesema yeye yake alitoa kila kitu na iko sawa, serikali inasema opposite, na kuna hii sekta nyingine pia ya mafuta. Na pia ukiangalia upande wa court pia wako kama wako na hizo nani, mbona usisaidia? Ama ukiangalia mwanamke yule anajaribu kujitetea akisema kwamba alifuata njia zote ambazo zilikuwa zinahitajika, akisema kwamba mwaka ulipoanza alikuwa akiyachukua mafuta yale kupitia kwa watu wengine, wafanyabiashara wengine kutoka nje. So ikafika wakati mwenyewe akataka kuyaleta yeye mwenyewe, maana aliona kama kuna pesa nyingi anazipoteza. Akaenda kutafuta leseni ikachelewa, na leseni ilipokuwa ilichelewa akarudi tena kwa mara ya pili, akafuata kanuni zote. Kufikia sasa bado hajapata leseni, na mafuta yalikuwa yashafika mwezi mmoja kabla hajapata hiyo leseni. Mwana so na waziri anayehusika na masuala ya mafuta pia tumeona akitetea serikali, sema kwamba madai yale ni ya uongo. EPRA pia imesema kwamba mafuta si ya yule mwanamke. Sasa hapa ni mchezo wa paka na panya ama nini? Manake mwananchi wa kawaida haelewi. So kama EPRA imesema mafuta si ya yule mama, na huyo mama anataka hizo kila kitu na serikali inakataa, hiyo that means ni corruption kweli, kwa sababu wanajaribu kufanya petroli kufanya, wanaona kama huyo mama akileta mafuta huyo mama atauza kwa bei ya chini ama nini wanataka. Na ukiangalia mwaka ulipoanza hapo katikati, serikali isema kwamba kuna kampuni zile ambazo zinaruhusiwa kusambaza mafuta, si mtu yoyote yule anaweza kusambaza mafuta tu, wakiwa na nia ya kushusha dola, shilingi ya Kenya iimarike. Lakini juzi tukiweza kuona wakili wa mfanyabiashara yule Danstan, alikuwa Danstan Mari na Cliff walikuwa wakicheza kweli kweli. Picha zile tungekuwa nazo tungezicheza, lakini kiukweli ni kwamba walisema na walitoa stakabadhi zote za kuonyeshana kwamba mafuta yale yalikuwa ya mwanamke yule ama ya mfanyabiashara yule, na serikali nayo kwa upande wake wanasema mafuta si ya mwanamke yule, wana stakabadhi. Imefika wakati ya hatuaminiani ama ni nini tunajifunza kutokana na serikali ya William Ruto? Okay, so here, what I can say is there is no day as Kenyan citizen, as long as Kenyan citizen can come up against the document. Whatever the document this woman had, and she testified in front of the press, she said she went through all
the correct procedures, just that the license was delayed for her to report the oil petroleum product to the country. And if she went through all the procedures after the issuance of the license, it means there is no rule or law that says that she cannot do such a thing as a solo business person. She can. So, my appeal to the government is, this woman spent a lot of money with importing such products into the country. And therefore, if the law does not allow the woman to import it as a sole proprietor, then let the government compensate the woman accordingly, so that the case can, so she can let go of the case. And if not so, then let her right. Shikilia hapo kidogo, siku nyingine tutaendelea na hiyo gumzo, na ikiwa na mwelekezi wetu kwamba muda hatuna, lakini kabla tuikatize gumzo hili, kuna swala kuu zaidi kwamba ifikapo mwaka 2027 Kenya itakuwa na uwezo wa kuwa mwenyeji wa kombe la Afrika, muungano wa Afrika AFCON. Wewe waona hili ni nzuri, inaleta matunda yake? Kwanza nawe kisha tuje kwako ili tumalizie. Pengine itakuwa vizuri na sasa lakini na mimi nitakuwa na Kenya vitu vingi sasa First, this thing itatusaidia raise revenue. First, because we'll be selling tickets for the games, we'll be collecting entrance fee to the stadiums, and we will also be having a lot of foreigners coming into the country. That is, it will bring us more much of foreign money to help boost our economy. Second, it will also help develop our infrastructure. The government will work day and night to improve the stadiums that will hold the matches. Na kilicho na mwanzo alikosi mwisho, muda huo wote tumekuwa nawe wewe mtazamaji wetu popote ulipo, zidi kuitazama gumzo la KISE kila siku ya Ijumaa. Tutakuwa tukiletea masuala mengi sana tukiyazungumzia kwa manufaa yako wewe. Zidi kutufuatilia kwenye mitandao zetu za kijamii, na tumani tutaboresha huduma zetu kwa manufaa yako wewe. Imekuwa presenter Haji pamoja na mwenzangu Leneleze KM Millionaire na Lady Smart. Patana tena wiki ijayo. Bye bye.